So, hello guys, welcome to RPTVs. So, ang tutorial natin ngayon guys, paano mag-edit ng text animation sa CapCut. So, para lang to sa mga beginners guys. So, kung ikaw guys na nanonood guys na marunong na guys, pwede mo nang skip yung video natin guys. So, ayun nga guys, bago natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. So, maraming salamat guys. So, umpisa na natin guys. Click na natin yung new project. And then library. So, fill lang tayo guys ng white background dito tayo sa trending. Ayun. Click natin yung white background and then add. Yun na yung guys. Delete natin itong sa ulihan. Text na tayo guys. Add text. And then beautiful space scenery. So, hanap tayo ng font guys. Ayan, click lang natin yung font and then style, kulay, black, and then adjust natin. Ayan. And then animation. So medyo matagal yun. So pili lang tayo guys. Beautiful scenery. So ayun guys, check na natin. Dilag natin guys ha. Tapat yan. And then export. Yan, and then done. So new project ulit tayo guys. So library ulit. So hanapin natin yung scenery. Yan, so pili lang tayo guys. So for example guys, ako ito. And then add. Delete natin dun sa halian. And then mag-overlay na tayo guys. Click natin yung overlay. Add overlay. Pasensya na guys, parang medyo garalgal yung boses ko ha. So yun nga guys, piliin natin yung sinave natin kanina. Click natin and then add. Then zoom in natin guys. Ayun. And then splice natin guys. And then filter. And then check. So apply natin guys ng konti. Hops. Okay. And then split natin. And then hanapin natin yung mask. So ayan, click natin. And then click natin tong horizontal. Ayan, and then click natin tong parang diamond. Ayan, and then ano natin doon hanggang sa dulo. Ayan. Sa dulo ng text. Angat pala natin to guys. Ayan. So ayun. So click natin tong arrowng parang pababa. Ayan. And then click natin tong graph. So pili lang tayo guys. Ito guys. Isa. Ayan. And then check. So duplicate natin siya guys. Ayan. Tapat lang natin guys. Ayan. Click natin yan. Hanapin natin yung mask. Ayun. And then click natin ton invert.
Ayun. And then, ano natin sa pababa guys? Hanggang sa baba. So, ayun guys. And then, check. So, ito yung resulta guys. Tingnan natin. So, ayun lang guys. So, napakadali lang guys. So, huwag nyo palang kalimutan export guys para ma-save nyo sa gallery nyo guys. So, ganun lang kasimple guys. So, sana guys nakuha nyo guys at natutunan nyo kung paano guys. So, huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe guys, like, comment, and share. So, hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.